E aí, gente, tudo bom? Dia 11 de junho, a gente foi no evento da Remedy, conheceu o Contra o Resonant, fomos convidados e tal, representando a Nerdilícios, né? Uhul, viva o Nerdilícios. E nisso, o foco principal pra mim era entrevistar o diretor de arte do jogo, que, meu Deus do céu, foi uma coisa muito louca. Foi um evento muito grandioso pra mim, e principalmente nessa parte da entrevista, porque eu nunca entrevistei alguém assim de peso, né? Uma pessoa que está à frente de um jogo, que está na construção do jogo. E eu entrevistei ele, tinha tradutor e tal, né, que ajudou ali a nossa conversa. Mas eu senti que eu passei, que eu transmiti o que eu queria transmitir, fiz perguntas que eu queria fazer. E eu vou mostrar isso pra vocês. Gente, pra vocês que não sabem, quem eu entrevistei é o diretor de arte do Contra, o Emeri Raitanen. E ele antes era um artista de VFX, ele fazia os efeitos ali dentro do jogo. Só que ele, vamos dizer que subiu aí de carreira e acabou virando diretor de arte. E a gente teve um papo bem legal com ele aí, representando a Nerdilícios. E não deixa de curtir o vídeo, de compartilhar, de ativar o sininho das notificações. E bora lá pro vídeo! Sou representante do site Nerdilícios. Me chamo Letícia e eu quero falar sobre o Contra o Ressonância, sobre sua carreira e toda a trajetória aí que envolve ser o diretor de arte. Right. That's why I'm here. Você começou trabalhando com VFX em Alan Wake e agora assume a direção de arte em Contra o Ressonância. Como sua visão sobre criação visual mudou ao longo das trajetórias? Well, that's a great question. You've done some background work, it seems as well. The very first time I joined Remedy was 2009, so I worked on the original Alan Wake as a cinematic compositor for the cutscenes. And then after that, the guys were saying like, okay, Elmeri, what you do for the cutscenes, how can we make you do the similar things for real time? So then we started to work on the VFX tooling on Outlight End. So I think I was the first visual effects artist by outside knowledge Remedy ever. So back in then we didn't have any tools for artists. It was basically the programmers who were programming the shaders and everything. They made the effects as well. But since I joined, they actually started to need to create tools for artists as well. O que artista de VFX observa em projeto que diretor de arte talvez não observasse no início da carreira? Well, a VFX artist gets to be so much closer to actual things and being an artist working on a game. You get to do a lot more like hands-on work than an art director. My calls every day are very, very high level. I do miss working on the build more myself. Control possui uma identidade visual extremamente forte. Quais foram os pilares visuais que a equipe considerou dispensáveis para sua criação? Control lives in this very specific style. We call it Hollywood realism, where we don't want this to start to resemble like high fantasy or sci-fi. We want to have a more sort of a grounded experience. One key thing that I always tell my artists, whether they are concept art or VFX, is that please don't look at other video games for reference, but try to get inspired and get reference from anything else outside of video games. And this is to avoid yeah, because like if we look at the reference from a video game that has looked at the reference from a video game, we all start to resemble each other too much. So what we try to do is get inspired by something completely different, whether it's like graphical showcases, demo scene, some museums, photography, movies, something like this, just that we can get a fresh take like outside of video games. Existe alguma área ou ambiente de conto que represente melhor a filosofia artística da equipe? That's a good question as well. We tried to make sure that all of the zones feel instantly recognizable. So, for example, we don't sprinkle this weirdness a little bit everywhere, but when we have a zone that's, for example, overrun by hiss, then you can really see it and feel it. Os efeitos visuais em conto não servem apenas como espetáculo, mas ajudam a comunicar fenômenos paranaturais. Como vocês abordaram essa função narrativa dos VFX? Great question. Yeah, we
we tried really hard on the VFX side to like marry the effects into the scene, so that stuff wouldn't be too gamistic, but they would always have some sort of a grounding or footing or like in-world explanation why the things are like that. Existe algum efeito visual em encontro do qual você tem particularmente orgulho? Well, I'm super proud of the team who is making them. I feel like one of the more unique things that we do is actually marrying digital rendering with like practical effects as well. For example, in this game, for the kaleidoscopic visualizations that you can see, for example, now here in the background of the menu. So we have this kaleidoscopic visuals that happen in the game. So for example, those were shot in a studio, like water cinematics and sand cinematics, and then 3D sculptures that we were lighting different ways. Then we take that practical video material as raw material, and then we overlay that on top of the game image. So we have actual practical things that we shot with the video camera in a studio, and then the digital rendering. Como vocês evitaram que os fenômenos paranormais e os poderes se tornassem visualmente excessivos ou confusos para o jogador? Well, we try very hard to keep them on their lane. So his, for example, owns the color red and is this sort of represents entropy and chaos. And then, for example, the mold is exactly the opposite color of his then, just so that we can create some visual space. Você acredita que experiências mais narrativas e imersivas como Control Ressonância estão ganhando mais espaço na indústria? I truly hope so. I think it's just, well, best for everybody, fans and gamers out there, the more different kinds of experiences we are getting out there. So we are super happy and proud about the exact place where we now landed with Control Resonant, and just hope everybody likes it. Thank you so much. Thank you for no problem. That went well. Essa foi a entrevista com o Emeri, o diretor de arte aí, o artista de VFX, que esteve tanto por trás do Alan Wake como por trás do primeiro Control e que agora assume a direção de arte do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, gostado do vídeo, que ele chegue a vocês que gostam de Control, de Alan Wake, de Control Resonante e que esperam um ótimo jogo, um ótimo lançamento que vai acontecer aí em setembro. Então, muito obrigada, Nerdlícios, a equipe da Remedy que estava lá no evento, que foram muito atenciosos, ao próprio Emeri também. Falem aí nos comentários que pergunta vocês fariam para um diretor de arte e principalmente para um diretor de arte nível Control, né? Que é um jogo bem focado em narrativa, bem denso, bem pesado, assim. Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar e ativar o sininho para os próximos vídeos. Esse foi o vídeo de hoje. Meu muito obrigada